Thành xin chào các bạn đã đến với chương trình talk show ngày hôm nay trưa thứ tư với tổ hợp luật sư AGRUSS. Thì hôm nay góp mặt cùng với chương trình có hai luật sư Michael và Taylor đại diện của luật hãng luật AGRUSS, và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến là về chủ đề ngược đãi trong nhà dưỡng lão, những cái vấn đề ngược đãi trong nhà dưỡng lão, và đây cũng là vấn đề mà một cái practice mà hãng luật AGRUSS hỗ trợ. Right? Hi Mike and Taylor, how are you all today? Good, how are you? I'm doing well. Thanks for joining the show today. And well, with the topic of today, we will talk about the nursing home abuse and neglect, which is also the practice of your law firm. Correct. So our firm handles personal injury and consumer rights cases, and on the personal injury side of things, we help people with car accidents, slip and falls, trip and falls, dog bites, as well as nursing home abuse and neglect. It's actually its own sort of practice area. And Taylor and I have a lot of experience in the past with nursing home abuse and neglect cases. Taylor was a law clerk during law school for several years at a firm that handles nursing home abuse and neglect cases. And my second job out of law school, I was at a small personal injury firm, and about a third of my cases involved nursing home abuse and neglect cases. All right. So my first question, and I'm sure that the audience are wondering, what is nursing home abuse and neglect? It's a great question. When we think of abuse, we normally think of physical abuse. But actually, abuse is a form of neglect. And in general, when people refer to nursing home abuse and neglect, it's certain measures that the nursing home staff didn't take to provide a resident with the care or treatment or services that they need. Family members put loved ones in a nursing home because they need extra care or attention that maybe the family can't provide, and they think that the nursing home is a safer and better place for the resident to be. But unfortunately, nursing home abuse and neglect is not uncommon. And in Illinois, there's actually a statute that protects residents from nursing home abuse and neglect. And we'll get more into detail about how you can look for symptoms of abuse and neglect and what you should do. All right, sure. Thưa quý vị, câu hỏi Thành vừa đặt ra để cho hai luật sư thì nói về vấn đề lạm dụng, vấn đề ngược đãi trong nhà dưỡng lão thì đấy là vấn đề gì? Thì thường ở đây mình nói đến cái vấn đề là họ bị neglect, là họ bị không được quan tâm, không được chăm sóc đúng theo những gì mà họ mong muốn. Như là những người thân thì thường gửi những người cao tuổi đấy, quý vị gửi đến bệnh viện, gửi đến những cái trung tâm là nursing home, là những cái nhà dưỡng lão. Thì rất nhiều trường hợp là họ bị không đối xử tiếp đối đúng mực, họ bị bỏ qua những cái nhu cầu của họ. Thì đấy là cái vấn đề chung. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm chi tiết về cái vấn đề này trong một ít phút nữa của chương trình. Thì câu hỏi mà Thành đặt tiếp theo cho luật sư Michael ở đây là câu hỏi là về những cái số liệu thống kê về tình trạng liên quan đến nhà dưỡng lão ở bang Illinois mình thì hiện tại là như thế nào. So I have a second question for you, Mike. What are some Illinois nursing home statistics? Yeah, so the statistics in Illinois dealing with nursing homes, I think, are pretty interesting, astounding, the numbers. For example, there are 1,400 long-term care facilities or nursing homes in Illinois, and there are over 100,000 residents throughout the state in long-term care facilities. And I think that this is an area of law that's growing, and it's interesting primarily because people are living longer, they're needing extra help later on in their life, and when you think of these numbers of 1,400 long-term care facilities in Illinois, it's pretty astounding. It is, and when you think that there's 100,000 people in these long-term care facilities, you realize how important it is that people are taken care of, and if they're not, that they have rights under the law. Okay. Thì thưa quý vị, để trả lời câu hỏi mà những cái số liệu về nhà dưỡng lão ở bang Illinois mình đấy, thì hiện tại là có 1.400 những cái khu điều dưỡng, những cái trung tâm điều dưỡng dài hạn, 1.400 và phục vụ cho hơn 100.000 người bệnh.
Thì người bệnh ở đây là có người từ người trẻ đến người già cũng có này. Và thêm một cái số liệu mà mình đáng quan tâm nữa là bây giờ người sống lâu hơn, cho nên là cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe này, chăm sóc cho người dưỡng lão này thì nó gia tăng. 100.000 bệnh nhân, 100.000 người đang ở trong những nhà dưỡng lão ở bang mình, riêng bang mình thôi là 100.000 người. Right. So who is responsible for regulating long-term care facilities? So the Illinois Department of Public Health is responsible for regulating all of these nursing homes. And once again, they've got a huge job. You're dealing with 1,400 nursing homes, over 100,000 people, residents in these nursing homes. And so they're responsible for licensing these nursing homes. They're responsible for investigating complaints with these nursing homes. And they ensure that the nursing homes follow the Nursing Home Care Act. And just to give you an example, the... How big is the IDPH? Because, 1,400 facilities with 100,000 residents, that's really a lot for, an agency to, conduct, especially inspection of these facilities. Right. So it's a really good question, and the answer is not big enough, right? If they were big enough and they were able to have enough staff overseeing things, licensing, investigations, I think we would have less issues at nursing homes. And when you're talking about the size of the Illinois Department of Public Health, what's interesting is they have a 24-hour hotline for people to call up to complain about activities and things that are happening or not happening with people's treatment at nursing homes. They field 19,000 phone calls a year. Wow, that's really, so per month, that's over thousands. Right. Like 1,200 or something like that. Yeah. Right. And all of those phone calls, like you said, about 1,200 a month, are resulting in 5,000 or more complaints per year. So when you think about it, the Illinois Department of Public Health is responsible not only for licensing these 1,400 nursing home facilities, but they're also responsible for doing the investigation of over 5,000 complaints. And just like you said, how big are they? I can't give you an exact number, but the answer is not big enough. If they were big enough and they could help regulate, I think that these complaints would go down. I mean, so imagine that they're investigating and writing reports on over 5,000 complaints per year at over 1,400 nursing homes with 100,000 plus residents. It's mind-boggling. And you wonder why all these things then happen at nursing homes that are just unfortunate. And the investigations are really thorough. So a team from the IDPH will go to a facility and they'll interview residents, they'll interview the nursing staff, CNAs, people in the kitchen to make sure, they're taking clean measures in the kitchen. So it's a very resource-intensive process, which is probably why there's not enough investigations conducted. Right. So you mentioned NHCA, like some type of code that the compliance that they will have, the facility have to abide by. I think Mike mentioned the Nursing Home Care Act. Correct. So the Nursing Home Care Act is what governs nursing homes, what they're required to do with their residents who are staying there. And it's basically a laundry list of very simple things of, making sure that people are properly taken care of and fed and cleaned, and making sure that religious preferences are met. And then it also makes sure that, more important things such as when someone's admitted to a nursing home, that they do a care plan and evaluation, and making sure, for example, if they're a fall risk or if they have any other, specific types of medical attention that's needed, that there's a care plan written out to make sure that they're safely and properly taken care of at these nursing homes. And I think Taylor brought up a really good point, and we know this firsthand about the Illinois Department of Public Health's investigation with these 5,000 complaints. They're very thorough. They don't just, call up or stop by, or, they will go through hundreds of pages of records. They will interview, if necessary, dozens of employees at these long-term care facilities, whether it's a nurse, whether it's, the person pushing the prescription cart past, handing out medication, whether it's the director of nursing. They really do a thorough job investigating.
which helps us do our job when people contact us saying, hey, I think something happened to a family member at this nursing home. Could you look into it for me? Illinois Department of Public Health does an investigation. They prepare a report, and then you can send off a request to get a copy of that report. Some of the reports are actually available online as well. Depends on what triggered the investigation. Was it an annual investigation, or was it because of a complaint regarding a specific event? That might vary whether you can get a complete copy of the report online, and sometimes you'll just get a redacted version. They'll redact residents' name and their confidential information. But in general, it's pretty easy to get those reports, and they're good to help build a case against a facility. All right. And one other thing that I think is interesting that I think your viewers would be interested to know about as well is 5,000 complaints a year don't necessarily amount to 5,000 people hiring lawyers. A lot of times what happens is there'll be a complaint, an investigation, and then what will happen is the Illinois Department of Public Health will fine the nursing home for violations and things that they did wrong. And if you go on the IDPH's website, they will list, like Taylor said, all of their investigations, their findings, and then you can actually see what the fines are. And I've seen fines at nursing homes, you know, some of them are $1,000, $5,000, $10,000. I've seen $25,000, $50,000 fines, like repeat offenders. Oh wow! So it must be like, you know, repeated serious violation. Yes. Right. Yeah. And you can use those history of reports to shed light on like a systemic problem in the facility, you know, an issue that they've had over years that's been documented that they still don't fix. Okay. Thưa quý vị, câu hỏi mà Thành vừa đặt ra cho hai luật sư đây thì người nào, ai là chịu trách nhiệm quản lý những cái quy định của những những cái trung tâm điều dưỡng dài hạn cho người nhà dưỡng lão. Thì ở đây có một bang mình có một cái cơ sở gọi là IDPH, nghĩa là Illinois Department of Public Health, và họ là cái trung tâm đấy là quản lý về sức khỏe cộng đồng, trung tâm sức khỏe cộng đồng của bang Illinois. Thì họ có trách nhiệm của họ là làm giấy phép này và đưa ra quy định, và cũng như là thực hiện những cái kiểm tra đối với những cái trung tâm này. Có một cái số liệu mà khá thú vị ở đây là họ có cái trung tâm này làm việc 24 giờ một ngày, và cái đường hotline của họ làm việc 24 giờ một ngày, có nghĩa là chỉ nhận những cái complaint, khiếu nại của những người ở trong cơ sở điều dưỡng. Thì số liệu là 19.000 cuộc gọi hàng năm, và cái nhân viên của trung tâm y tế cộng đồng Illinois này họ phải xử lý hơn 5.000 complaint mỗi năm, thưa quý vị. Thì đủ cho mình thấy là cái nhu cầu, cái vấn đề ngược đãi trong nhà dưỡng lão nó rất là lớn ở cái bang mình thôi, là 19.000 cuộc gọi cho hotline và 5.000 complaint, 5.000 đơn khiếu nại của những người ở nhà của cái trung tâm dưỡng lão đấy. Thì khi mà có những cái khiếu nại như vậy thường là họ sẽ đến, họ làm việc, họ sẽ điều tra, họ sẽ phỏng vấn những người nhân viên làm việc ở trung tâm dưỡng lão, và phỏng vấn cả những bệnh nhân, và họ xem là có thật sự là có vi phạm quy định trong những cái cơ sở đấy không. Và nếu có vi phạm thì họ thường là họ sẽ phạt những cái trung tâm đấy. Và họ có cả, như anh Michael nhắc đến đây, là họ có cả một cái website luôn, để mà khi mà lên mình sẽ xem được là phạt bao nhiêu tiền và phạt bao nhiêu lần, đều có record trên đấy hết. Thì quý vị có thể thấy là có một số cái người ta phạt vài ngàn đô cũng có, số trung tâm làm phạt tới 20-30 ngàn đô và bị lặp đi lặp lại liên tục. Thì cái ở đây mình muốn nói là gì, là cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề ngược đãi trong nhà dưỡng lão là một vấn đề khá lớn, khi mà những cái trung tâm y tế cộng đồng người ta đến, người ta khám xét và người ta phạt những cái trung tâm đấy lặp đi lặp lại nhiều lần, và số tiền là rất là khá lớn, thưa quý vị. Right. So my follow-up question is, what are the fact patterns or warning signs of common nursing home abuse cases? Sure, and I actually, I wrote these out to make sure we went through all of them, because, there's common ones like broken bones, or if people have bed sores, or, people wandering from nursing homes, maybe who have dementia and who get lost or injured. But there's actually, there's a bunch. Bruising, head injuries, there can be medication overdoses, dehydration or malnutrition, poor hygiene, soiled bedding,
rapid weight loss, agitation and emotional withdrawal, frequent crying, complaint support treatment, or even situations where you ask the caretaker, hey, what's going on for, something's raising a concern, what happened here, and they can't explain what happened. And so some of these things would seem apparent and would be major, but there are some other smaller things, like if a resident is upset or crying or sleeping a particularly long time, that may lead you to a further investigation to see other things that are going on. Okay. Thưa quý vị, Thành vừa đặt câu hỏi cho luật sư Michael là những cái dấu hiệu nào thường có đối với một cái vấn đề ngược đãi, những cái case bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, thì có một list những cái dấu hiệu, những cái pattern, những cái đây thường thấy, nghĩa là họ bị chấn thương về xương này, họ bị gãy xương, họ bị đau nhức cơ thể vì nằm quá nhiều, vì nằm một chỗ quá nhiều, họ có những cái vết bầm, họ có chấn thương về đầu của họ, họ bị cho thuốc quá liều, nó gọi là overdose luôn, medication overdose, là uống thuốc quá liều, rồi bị mất nước này, không được uống nước đầy đủ, suy dinh dưỡng, rồi bị mất vệ sinh chỗ ở, mất vệ sinh, giảm cân quá nhanh, rồi những cái vấn đề về cảm xúc này, họ bị vấn đề thu mình lại về vấn đề cảm xúc, và hoặc là khóc lóc, hoặc là bị những cái vấn đề treatment, những cái đối xử nó quá nó tồi tệ. Rồi thêm một cái trường hợp là những cái người mà caretaker ấy, những người mà giúp những người điều dưỡng, họ không thể nào giải thích được cái tình trạng của người bệnh nhân. Thì đấy cũng là một cái dấu hiệu cho mình thấy là đang có cái vấn đề về trong nhà dưỡng lão ở đây. Right. So Taylor, what is a pressure sore? A pressure sore is an injury to the skin or the underlying tissue. They're often found in bony areas of the body, such as elbows, tailbone, heels are a really big place as well. They can develop over a period of hours or days. You'll be able to tell when a pressure sore is starting to form if there's redness on the skin. Maybe the skin is cooler or warmer in a particular area. It could have pus or swelling. The cause of these pressure sores, they're also called pressure injuries, is pressure. So if someone's laying on their back, in those bony areas is where there's going to be a lot of pressure, so there's not going to be as much blood flow to the tissue, and that's when the injury starts. Right, and you made them lying for too long, and that caused the pressure, Right, and they should be, rotated so that they're not laying or sitting in the same spot for too long. You can have, there's certain measures that you can implement to prevent the pressure sores from forming, and turning and repositioning is one of those preventable things that can be implemented. Okay. Thưa quý vị, Thành đặt một câu hỏi cho luật sư Taylor ở đây, đó là cái mà bị bầm ấy, bị bầm trên cơ thể người do áp lực nặng về physical ấy, thì nó là cái vấn đề gì? Đây là một cái vấn đề nó khá phổ biến ở trong nhà dưỡng lão. Thì luật sư giải thích là khi mà bệnh nhân, những người già, người ta nằm quá lâu một chỗ, thí dụ như là nằm lên lưng này, nằm ngửa ra, hoặc là nằm dựa trên tay của họ, thì tất nhiên là những cái khu vực đấy họ có chịu cái áp lực lớn trên đấy, và dễ dẫn ra những cái vấn đề là họ bị thương tật đến da của họ, và bị thương tật nặng hơn nữa là sẽ đi vào những cái joint, những cái bên trong hơn. Thì đấy là cái vấn đề mà khi mà họ ngồi một chỗ hoặc là nằm quá lâu thì sẽ xuất hiện những cái vấn đề đấy. To follow up on the pressure sore, are those preventable? So the defendants in these cases, the nursing home always says that the pressure sore was unpreventable. And there are some pressure sores that you can't prevent, and that's based on a person's comorbidities, their medical history. However, in most cases, they are preventable because there's measures that can be put in place.
On a bed, you can have a certain air loss mattress that will minimize the amount of pressure on the body. You can have cushions on a wheelchair or arm pads on the wheelchair as well. There's special heel protectors that you can put on the heel to prevent that pressure and friction on the heel as well. It's important that these measures are implemented because pressure sores, they develop, they get worse. Treating them with debridement is very, very painful. There's creams and ointments as well, but if it's not treated, it could lead to an infection, it could lead to a bone infection or sepsis, which has very serious repercussions. Right. Thưa quý vị, cái câu hỏi Thành vừa đặt ra cho luật sư đây là những cái bị đau nhức, bị do áp lực, pressure sore, những cái vấn đề đấy mình có ngăn chặn được hay không? Thì theo luật sư, khi mà khách hàng đến văn phòng luật, người ta khiếu nại về cái vấn đề là có người thân trong dưỡng lão họ đang gặp những vấn đề đấy, và khi mà mình làm việc với những cái cơ sở đấy thì họ lại bảo là vấn đề này thì nó thường là nó phải có thôi, nghĩa là bây giờ nằm một chỗ thì tất nhiên là phải bị đau nhức, bị bầm trên cơ thể người. Nhưng mà những cái này đều theo luật sư thì đều có thể được tránh khỏi. Thì những cái biện pháp mà mình có thể dùng để tránh khỏi cái vấn đề này, nghĩa là mình có thể là đặt những cái gối này, đặt những cái vật mềm này lên trên giường cho người bệnh dùng những cái vật đấy nằm tựa lên, hoặc là có một cái số loại nệm ấy, thưa quý vị, có thể là ngăn ngừa hoặc là giảm bớt cái khả năng gây ra những cái mà đau nhức do áp lực lên, và điều này ấy nó là ảnh hưởng làm đến xương cốt của người bệnh. Thì đây là một vấn đề nó phổ biến và nó rất là khá là nghiêm trọng. Và đấy, right? So Mike, are nursing homes liable when a resident falls? Yeah, and we're talking about the reason we're talking about pressure ulcers and falls is I would say that's probably the most common injuries we see when people contact us about nursing home abuse and neglect cases. And to go back for a second, what Taylor was talking about pressure sores, these are something, if someone falls in a nursing home and they break their hip, it's going to be apparent to everyone. It's apparent to the staff, it's apparent to the family members. Whereas pressure ulcers they can be hidden based on where they're at on your body, and it's a little bit harder to detect. And so these are some of the most common cases that we handle, and we have a legal nurse consultant who's been reviewing these types of cases for 35 plus years. She works with us and she really helps us with pressure ulcers, reviewing medical records to determine what the condition was before the resident came in, what their condition was at the nursing home, and if they did develop a pressure ulcer, what measures were taken to help them get better. And so, that's something that's important to, take into consideration because they're not as apparent, but we have someone on our team who sits there and sifts through records and does an awesome job writing us up reports. She's been doing this for, 35 plus years, helping us because, when you're dealing with elderly people, there's oftentimes memory issues or dementia, or they might not know how often they were turned or what medication they were given. And so this sort of leads me into the issues with resident falls. And so the short answer is it depends. I can tell you though that when people come into nursing homes, they're given a care plan, they're evaluated, and if they're determined to be a high fall risk, there are preventative and precautionary measures that should be taken, that should be implemented to prevent falls. I can tell you that typically when we see a case where there's a fall and an injury, there's usually something happened, something went wrong. It was either in the care plan and there weren't preventative measures taken, or let's say they came in and they were fine and then there was a fall and then after that there weren't subsequent preventative measures taken place. So typically, like Taylor was saying, with pressure ulcers, I would say the same thing about falls at nursing homes. Typically, the nursing home is at fault if someone fell and injured themselves at a nursing home. Ok. Thưa quý vị, Thành vừa đặt câu hỏi cho luật sư, hai luật sư ở đây là những
cái nhà dưỡng lão ấy họ có chịu trách nhiệm khi mà bệnh nhân của họ bị té không? Thì cái trường hợp bệnh nhân té này, trường hợp bị áp lực, bị đau nhức trên cơ thể là những cái trường hợp khá là phổ biến đối với những người già, những người trong nhà dưỡng lão. Thì ở đây họ thường cái quy trình mà họ đặt ra là những cái nhà trung tâm điều dưỡng họ sẽ xem xét, họ sẽ evaluate những cái mà người bệnh nhân họ cần, và cái rủi ro, quan trọng là cái rủi ro họ bị ngã thì cái rủi ro đấy có cao không. Và nếu như họ xem xét thấy cái rủi ro đấy cao thì họ sẽ viết ra một số cái biện pháp phòng ngừa trong cái trường hợp đấy xảy ra. Thì đấy là trách nhiệm của bên điều dưỡng. Mà nếu như họ viết xong hết mọi thứ mà trường hợp người bệnh nhân bị té mà bị chấn thương gì đấy thì trong trường hợp đấy là họ là người phải chịu trách nhiệm. Rồi ngoài ra mình đã nói về những cái vấn đề là trong những vấn đề đau nhức thì có những cái biện pháp nào phòng ngừa rồi. Thì ok, thì đây là mình Thành tôi sẽ quay trở lại trong ít phút cơ sở thương mại đến phần 2 của chương trình ngày hôm nay là ngược đãi trong viện dưỡng lão. Financial issues. Kính chào quý vị, Văn phòng Luật AGRUSS đã bắt đầu hoạt động từ năm 2012. Kể từ đó, văn phòng chúng tôi đã giúp đỡ hàng ngàn khách hàng với các trường hợp thương tích cũng như giành lại quyền lợi cá nhân cho thân chủ. Thế mạnh chúng tôi tập trung vào tai nạn xe cộ, té ngã, bị ngược đãi trong viện dưỡng lão, bị thú nuôi cắn và sơ suất trong y khoa. Với nhiều năm kinh nghiệm đại diện thành công cho lẽ phải, công ty Luật AGRUSS đã giúp quý vị điều chỉnh bảo hiểm, giải quyết chi phí y tế, thiệt hại tài sản và tiền lương bị mất, đồng thời theo dõi quá trình điều trị của quý vị để quý vị có thể hoàn toàn tập trung vào công việc chữa bệnh và trở lại cuộc sống bình thường. Quyền của người tiêu dùng giúp quý vị giải quyết được những quấy rối về nợ nần, các cuộc gọi tự động và trở ngại từ thẻ tín dụng. Là người dân, quý vị được hưởng các quyền lợi khác nhau của tiểu bang và liên bang, trong đó có quy định về chi phí luật sư, nghĩa là phía bên kia thanh toán tất cả các chi phí cho công ty Luật AGRUSS. Quý vị không cần phải thanh toán bất cứ chi phí nào. Đến với văn phòng luật của chúng tôi, quý vị không những là một khách hàng mà còn là một thành viên trong gia đình AGRUSS, và điều đó giúp chúng tôi cố gắng làm tốt hơn những gì đã đạt được. Chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của từng quý thân chủ để quý vị có thể nhận được về số tiền xứng đáng nhất. Tại AGRUSS, chúng tôi luôn đặt quý thân chủ lên hàng đầu. Công thức độc đáo của văn phòng luật sư AGRUSS đã giúp chúng tôi có được hơn 1.000 đánh giá 5 sao. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. My name is Taylor KOSLA. I'm a partner at AGRUSS Law Firm. I started in August 2017, and after 3 years of practicing, I was named partner in February 2021. Personal injury clients come to our office in a time of need and sometimes desperation. Something devastating happened to them. We can provide clients with peace of mind by ensuring them that we are here to help. We are in this together and we will take care of them. We are a fast-acting law firm. We are responsive to our clients and maintain open lines of communication. Our sense of urgency is part of what makes us different from other law firms. We put people first, and we make sure we get our clients the compensation they deserve. Our consumer rights practice is a national practice, so we can help people from the East Coast to the West Coast. There are laws in place to protect consumers, and not everyone knows these rights exist. And certainly not everyone knows or even believes that our clients never pay us a penny. Several consumer rights statutes contain a fee shift provision, which means that if we prevail, the defendant must pay our attorney's fees and costs. Our consumer clients appreciate the work that we do, and that makes my job rewarding. What I like most about plaintiffs' work is getting to know our clients, understanding the facts of what happened and how the occurrence affected our client. As an attorney, we are given a set of facts, and it is our job to create a timeline and story of events. We must put ourselves in the shoes of our client, whether that be at the scene of the accident or months after at home learning how to adapt to a disability. Having had a family member sustain a life-altering injury, I can relate with my clients and their family members, and this fuels my passion for what we do, putting people first. My favorite animal is a dog. The app I use most is Apple News. It's hard to say what my favorite food is because it depends on what I have a taste for.
but generally I like steak and seafood. I love to travel, and Florida is one of my favorite places to escape to because you can go to the beach, play golf, and eat at great restaurants. I like my weekends like I like my weekdays, which is busy. I like being outside, whether that's going for a run along the lake, golfing, or skiing. I spend time with family members and friends. I love having people over to cook for and to try new recipes with. Since I was born, I knew I would be a lawyer or doctor. I learned early on that I did not care for science, which made it easy for me to pursue a career in the law. My job is perfect for someone with a passion for the law and medicine because these two areas coincide with personal injury and medical malpractice cases. I enjoy reading John Grisham books and have acquired quite a collection over the years. I'm always up for watching a new movie, but generally I enjoy the classics like Goodfellas and Father of the Bride. At AGRUSS Law Firm, we are a hardworking team of people who are determined to maximize results for our clients. Each member of our firm plays an important role in the success of our practice. Our focus is to ensure that we are available to communicate with our clients and to ensure they have the representation they need. We are dedicated to putting the needs of our client first above all. My name is Mike AGRUSS. I'm the founding attorney of AGRUSS Law Firm. AGRUSS Law Firm started in March of 2012. What I like about personal injury cases is each case is different, so it makes it challenging. It's something new, it's something exciting because you are investigating a whole new set of facts in each case that you work on. What I like most about consumer rights cases is most people don't know about the law. We didn't learn about it much in law school, and if we're not learning about it in law school, most people don't know what their rights are. I enjoy explaining the law to people. It's always refreshing to hear clients say, I didn't know I had those rights, and most importantly, consumer rights cases that we handle, which are primarily financial issues, have what's called a fee shift provision. So my fees are shifted to the other side. In other words, my clients don't pay my fees and costs, the company we're going after does. So it's refreshing to explain someone their rights, you have options, and not only can we fix their problem, the other side has to pay our fees and costs. And the consumer rights practice is national, so I like the idea of being able to help everyone in the country. What I like most about plaintiffs' work is representing individuals. I tell people all the time, you're either a plaintiff's lawyer or you're not. From the moment I could walk, I knew I wanted to go to law school, and I always knew I wanted to do plaintiff's work. There was a period of time for about 1.5 years where I did insurance defense work, and it was enlightening and I learned a lot, and it makes me a better lawyer on the plaintiff side because I know how the other side is thinking. But I'm 100% a plaintiff's lawyer. I like having individual clients. I like having someone to talk to. It's refreshing to get that review from a client. It's refreshing to be told you did a good job, and it makes me think that this was the reason I went to law school, was to help out individuals. My favorite animal is a dog. We have one at home, but I'm a big animal lover. My son is 6 years old, and I just got him a fish tank for his birthday, and it's probably as much of a gift for him as it is for me. So I like all sorts of animals, but I'd say my favorite animal is a dog. The app I use the most is Waze. I feel like I'm thinking, answering questions, analyzing things all day long, going through 1 million emails, phone calls, and the last thing I want to do when I get in my car is figure out where I'm going. I love being able to plug in an address and Waze tells me where to go. My favorite food is pizza and sushi. I'm a big lover of deep dish pizza, so the original Uno's and Due's in Chicago I've been going to since I was in high school. And I'm also a big seafood fan. I love sushi. When I lived out in California for a couple of years, they had incredible sushi out there. I love it, I miss it. My perfect vacation has always been relaxing on a beach. I've got 2 toddlers at home, and so that's even more important these days. So 100% relaxing on a beach. Weekends are for catching up on sleep, hanging out with my family, exercising, and most importantly, getting afternoon naps. I love napping, and on the weekends I certainly nap every day. If I was not a lawyer, I don't know what I would be. I knew I wanted to be a lawyer since I could walk,
Having started my own firm, I also like the aspect of running a small business, so I would be a small business owner. My favorite book, surprisingly, I don't read much. I would say in high school, my favorite book was Catcher in the Rye. The most recent book I've read that I love, and I just started doing audiobooks, is Ryan Serhant's book, Sell It Like Serhant. He is on $1 Million Listing New York. I love all of the real estate shows on TV. I read his book, and whether you're an attorney, a real estate agent, no matter what you do, if you're a small business owner, the book's applicable. I loved it. So currently my favorite book would be Sell It Like Serhant. My favorite movie when I was young was Breakfast Club. I watched it every weekend. I've probably watched it hundreds of times. There was a point where I knew the first half by heart. Xin cảm ơn các bạn đã giữ màn hình và quay trở lại với chương trình hôm nay talk show với tổ hợp luật sư AGRUSS. Thì tổ hợp luật sư chuyên lo về những cái thương tích cá nhân, ngược đãi trong nhà dưỡng lão, tai nạn xe cộ, và bên hãng có anh Quý Ngọc. Thì quý vị đồng hương có thể gọi trực tiếp cho anh qua số điện thoại là 773 906 9999. Đây số điện thoại của anh Quý Ngọc và có thể giải đáp cho quý vị về những cái vấn đề pháp lý quý vị đang gặp phải. Rồi, chúng ta bắt đầu tiếp tục với buổi này talk show ngày hôm nay. Thì câu hỏi tiếp theo Thành đặt ra cho luật sư là cái mục đích của cái việc mà mình có cái giường hoặc cái ghế báo động, cái thiết bị báo động cho giường ghế trong một nhà dưỡng lão thì cái mục đích là gì? So Mike, I have a questions. What is the purpose of a bed or a chair alarm in a nursing home? Sure, and we were talking right before the break about falls and what people can do and preventative measures, and this is certainly something that nursing homes can do and that they do. So it's basically, it's just what it is, a chair or a bed alarm. So if you get up from a chair, get up from your bed, an alarm goes off and it would alert the nurse or someone nearby to come over and help you out, whether it was to go to the bathroom or just to get up and walk around, or whatever the case may be. It's a preventative measure to help people who have fall risks. And to put this into some context, I can give you an example. It's probably like 10 or 15 years ago, my dad had knee replacement surgery, and he was in the hospital for a few days, and then following the knee replacement surgery, he went to a rehab facility, like a long-term care rehab facility, but it was, they dealt with patients who were having like hip surgeries, knee replacements, where they needed to just go for a couple days or a week for rehab. Anyway, when he was there, he had a bed alarm to make sure, because when you're recovering from a surgery like that, you're on tons of pain medication, you're groggy, you may do things that you may not normally do if you have a clear head. So I'm sure they told him religiously, don't get out of bed, don't get out of bed. If you need to go to the bathroom or you want to drink water, hit your call button and we'll come get you. But as a preventative measure, if he started to move around or try to get up, an alarm would go off, someone could come in and make sure that he was assisted with what he needed done. He always used to complain about it to me. It's, this bed alarm, and but it's there to protect him and help him. And so once again, it's a very easy measure to implement to help people and prevent falls at nursing homes. Right. Thưa quý vị, luật sư Michael vừa trả lời cái câu hỏi là tại sao trong nhà dưỡng lão lại có những cái thiết bị mà đặt trên giường bệnh hoặc là cái ghế của bệnh nhân. Thì cái thiết bị này ấy, nó sẽ hoạt động như này khi mà bệnh nhân người ta thức dậy hoặc người ta đụng đậy, người ta quay qua quay lại, người ta muốn đi ra đi làm gì đấy, thì cái thiết bị này nó sẽ báo động cho những cái nhân viên làm việc tại nhà điều dưỡng, thì họ sẽ đến ngay lập tức để giúp quý vị. Thì cái trường hợp này ấy, nó quan trọng. Thì, luật sư vừa đưa ra một cái ví dụ, nghĩa là ba của luật sư khi mà vô trung tâm rehab ấy, thì họ khi mà bị chấn thương này, không thay thế cái đầu gối thì họ không đi lại được, thì tất nhiên là khi mà họ sẽ có những cái biểu hiện mà bình thường họ không làm, như là động đậy hoặc là gì đấy, thì thiết bị này ấy, quan trọng là khi mà họ động đậy thôi là sẽ có người đến, người ta kiểm tra là mọi thứ ok hay không, thì để ngăn ngừa. Đây là những cái biện pháp ngăn ngừa. Thì tại vì té mà quý vị ngã trong cái nhà dưỡng lão, nhất là đối với người già, là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, thì mình cần những cái biện pháp phòng ngừa như thế này đặt trong nhà dưỡng lão để ngăn ngừa những cái tình trạng đấy xảy ra.
Right. So my next question for you, Mike. What should you do if you suspect someone is being abused in a nursing home? So you should do two things. The first thing is consult with an attorney. People can contact us anytime for free consultation. Let us know the scenario. Let us know what happened. We can answer their questions, do an investigation, order the medical records, have our nurse legal consultant review all the medical records to see what happened and what went wrong. Also, we recommend people file a healthcare complaint with the Illinois Department of Public Health, which is what we were talking about at the beginning of the show, which is the agency that governs all of these 1,400 nursing homes. Right. What's nice about the IDPH is when you submit a complaint to them, you should do it in writing. You can either fax it, email it, mail it. They will conduct an investigation too, and you can then get that report from them. I oftentimes tell people who contact us about nursing home abuse and neglect cases is, let's first just figure out what happened, right? And then we can figure out if there's a case and if you want to pursue a lawsuit against them. Sometimes people are okay with just figuring out what happened because they don't even know what's going on with their loved ones at the nursing home. So consult a lawyer, you can contact us, we can help you submit the complaint with the Illinois Department of Public Health. We can order records. We can have those records reviewed by our legal nurse consultant. And in addition to her, we also work with a board-certified internist, physician, who helps us review these cases, determine liability, and can conduct, help us conduct the investigation. And once again, just because you contact a lawyer doesn't necessarily mean you're going to go file a lawsuit and get involved in litigation. I think it's helpful to talk to us, submit a complaint with the Illinois Department of Public Health, just to get some answers. Right. Try to figure out what happened. Just because someone fell or just because someone has a pressure sore doesn't necessarily mean that there's negligence, but at least let's figure out what the answers are and then determine what the next best step is. Okay. Thưa quý vị, mình vừa đặt câu hỏi cho quý vị là bạn nên làm gì khi mà mình biết là có một người đang bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão. Thì luật sư vừa đưa ra hai cái bước cơ bản trong những cái vấn đề này. Thì bước thứ nhất là mình nên nói chuyện, mình consult với một người luật sư. Thì đây là tổ hợp luật sư AGRUSS, thì họ sẽ có những luật sư chuyên lo về những cái vụ ngược đãi và họ làm việc trực tiếp với những cái bác sĩ để mà hỗ trợ cái việc mà review những giấy tờ này. Và sau khi mà mình nói chuyện, mình tham vấn với luật sư ấy, thì mình sẽ viết một cái khiếu nại, mình file một cái complaint này, thì thường là có thể là bằng đường mail hoặc là fax. Thì cái file này sẽ được gửi đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Illinois. Thì trong này mình sẽ ghi ra chi tiết là những cái gì mình nghi ngờ bị ngược đãi nào. Và khi mà mình làm việc với luật sư ấy, thì họ sẽ có những cái chuyên gia, họ sẽ giúp quý vị review những cái giấy tờ đấy, xem từng bước một là xem bây giờ cần cái gì, thiếu cái gì, rồi sau đấy gửi đến cho IDPH là Trung tâm Y tế về cộng đồng, sức khỏe cộng đồng ở Illinois. Sau đấy thì sau khi IDPH nhận được khiếu nại của quý vị, họ sẽ bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra. Và cái điều tra này nó có thể take là từ khoảng một vài ngày cho đến một vài tuần hoặc thậm chí là một vài tháng. Right. So how do you prove a nursing home abuse case if the resident has dementia or is deceased? We rely heavily on the medical records. So in the medical records, Mike mentioned earlier, there's a care plan, and that's just an overall plan of the care and treatment that an individual resident needs. It is specific to that resident. It might have, the care plan might call for a call light in place. You can actually then go through the medical records and see, was a call light implemented for this resident? And if it wasn't, then that's evidence of possible abuse or neglect in the home. The nursing home chart also has information about what treatment was administered, medication. So if a resident is supposed to get a medicine every morning and night, and that's not documented, we can assume that the resident didn't get their medication during that shift.
Right. There's an old saying in nursing that if it's not documented, it wasn't done. And we use that often to prove our cases. And then in addition to the chart, we also depose or formally interview the nursing home staff who took care of the resident who might have been involved in the incident that, brought the lawsuit. Okay, thank you. Thưa quý vị, cái câu hỏi Thành vừa đặt ra cho luật sư đây là khi nào mà mình chứng minh được là một cái cơ sở điều dưỡng đấy họ ngược đãi cái người bệnh nhân, nhưng mà người bệnh nhân này thì trong trường hợp là họ bị mất trí đãng trí hay là họ đã bị mất. Thì những cái trường hợp mà mình không thể nào mình nói trực tiếp với bệnh nhân, thưa quý vị, thì trong trường hợp này ấy, mình sẽ xem qua cái record của người ta, nó gọi là medical record, là một cái bảng thông báo về y tế mà khi mà người nhân viên người ta hỗ trợ, người ta giả sử như cho thuốc ăn hay là ăn uống ấy, thì họ phải ghi xuống cái record đấy. Và nếu như quý vị nhìn cái record mà quý vị thấy nó không có trong đấy thì tất nhiên là người nhân viên họ đã không làm đúng trách nhiệm của họ. Thì trong trường hợp này là có dấu hiệu của việc ngược đãi người bệnh trong khu điều dưỡng khi không có những cái record đấy mà họ ghi lại. Right? So, I'm sure, we talk about nursing home abuse, contacting an attorney. I'm sure the cost is, one of the important topic that the viewers would like to know. So how much does it cost to hire an attorney for a nursing home abuse case? Sure, and that's a really good question. So we handle all of our personal injury cases on a contingency fee, including nursing home abuse and neglect cases. It is a 1/3 contingency fee. It never changes throughout the process. And unless there's a recovery, we don't get paid. So our clients never pay us a penny for us to do the investigation, for our legal nurse consultant to review the records, for us to pay to get the records to come in. We front all of those costs. And if we pursue a case, and if there's a settlement, we then get a 1/3 contingency fee. So our nursing home abuse and neglect clients don't have to pay us a penny. It's all based on a contingency fee. Okay. Thưa quý vị, chắc chắn mọi người đều đang muốn tìm hiểu về cái chi phí trong việc mà mình thuê luật sư khi mà có cái dấu hiệu của bệnh ngược đãi trong nhà dưỡng lão. Thì khi nhắc đến hãng luật AGRUSS ấy, thì ở đây cái chi phí là cố định trong mọi vấn đề, có nghĩa là 1/3 cái phí contingency fee, nghĩa là khi mà quý vị vô gặp luật sư ở đây thì họ sẽ không lấy phí, mọi thứ đều miễn phí, và họ chỉ lấy 1/3 sau khi mà cái case của quý vị á, nó đã hoàn thành, đã được bồi hoàn tiền thì họ sẽ lấy 1/3 cái phí đấy. Còn lại khi quý vị đến với luật sư thì họ sẽ không lấy bất kỳ một cái phí nào của quý vị. Right? Who can bring a lawsuit on behalf of a deceased resident? If the resident is deceased or the injured person is deceased, it's the same for a nursing home case as it is an auto accident case. You're going to need to have a representative appointed to bring the case. That could be a spouse or a child. And the reason for that is someone needs to have the power by law to bring the lawsuit on behalf of the deceased. That's not something clients need to worry about. They don't need to have someone appointed prior to contacting us. That's something that we'll be able to help them out with, get the right person appointed to bring the lawsuit. Thưa quý vị, nếu như trong Thành vừa đặt câu hỏi là ai sẽ mang cái vụ kiện này lên tòa trong cái trường hợp mà có cái ngược đãi khi mà người bị ngược đãi là đã mất rồi, thì trong trường hợp này mình có một gọi là người chỉ định đại diện. Thì người chỉ định đại diện này ấy có thể là thường sẽ là người thân trong gia đình của quý vị, như là vợ hoặc là con của người đã mất nhưng mà bị ngược đãi. Thì trong trường hợp này là họ sẽ là những người đại diện mang cái vụ ấy ra tòa để được xử lý. Right. So Mike, how long does it take to resolve a nursing home abuse case? That's a really good question. We get asked that oftentimes in our personal injury cases, which is how long is this going to take? So once again, it goes back to the famous lawyer answer of it depends. But I can say this.
comparing it to a car accident case, which we handle a lot of car accident cases as well, when you're dealing with a car accident, oftentimes there are witnesses, unless our client has lost consciousness, they remember what happened. I was at a stop sign, the light was red for 20 seconds, and then someone came out of the middle of nowhere and hit me. So immediately you know that person's at fault. And so it's easier to investigate and resolve a car accident case if there's not a lot in dispute. And oftentimes the insurance companies in car accident cases are interested in settling pre-suit. Nursing home abuse and neglect cases are a little bit different because you're dealing with elderly people in long-term care facilities who have memory issues or dementia. There's much more of an investigation. Sometimes you have to order months worth of medical records. You may get thousands of pages of medical records. Those records need to be reviewed. The good news is we have a nurse legal consultant who helps us. And then once the records are reviewed, we then have to determine what went wrong and if the nursing home is at fault. And assuming there is fault and the family wants to pursue it, most nursing home cases, you need to file a lawsuit in order to get a settlement. So then we work on drafting the complaint. We have people on our medical team, whether it's our nurse consultant or our board certified internist we work with, help us draft a complaint, come up with the theory of liability, file the lawsuit, and then usually you have to go through some sort of discovery process where you're turning over documents, you're answering questions, you may have to sit for a statement that's under oath that the other side gets to ask. So it takes a little bit longer than a car accident, typical car accident case. I can tell you this though, we have a really good system in place, and we're super thorough when we conduct our investigation. And the moment we're done with our investigation, we file a lawsuit immediately. We litigate cases very quickly. And the moment the case is filed, we're immediately exploring settlement. So I can give you an example. We had an awful case, nursing home abuse case, where it took a while between the Illinois Department of Public Health investigation, ordering the medical records and getting them reviewed, so our investigation took a minute. But we filed the case at the end of 2020, and we were able to get the case settled about 4 or 5 months later, which is super fast when you consider cases involved in litigation. So I don't want people to be deterred with the fact that this may take a little bit longer. The reason is there's more of an investigation because there's a lot of unknowns. But once it's filed, or once we know, hey, here's what the nursing home did wrong, we immediately draft a complaint. We make sure our medical team reviews it, we file it, and then we start attempting to settle the case as quickly as possible. And like I said, we were able to settle a case in about 4-ish months after we filed a lawsuit. Thưa quý vị, cái câu hỏi Thành vừa đặt ra là sẽ mất bao lâu đối với Thường để giải quyết xong một cái vụ ngược đãi trong nhà dưỡng lão. Thì theo luật sư nói thì vấn đề này nó còn tùy. Tùy ở đây có nghĩa là nếu như mà quý vị có vấn đề về xe cộ bị tông xe gì đấy, kiện tụng ấy, thì cái vấn đề đấy hãng luật AGRUSS cũng xử lý, nhưng mà với vấn đề đấy thì họ làm nhanh hơn rất là nhiều. Cái lý do vì sao? Lý do vì nó mọi thông tin nó đều có hết, có nghĩa là mình hỏi những cá nhân bị tông xe rồi witness của họ như thế nào từ A đến Z, đèn đỏ ra sao này kia. Nhưng mà ở đây nhà dưỡng lão thì những cái cá nhân mà mình đang làm việc với cùng là họ là những người bệnh và người cao tuổi. Thì thưa quý vị, người cao tuổi thì thường hay có những cái vấn đề về trí nhớ hơn, thì họ không nhớ rõ ràng. Thì cái quá trình mà làm việc để mà phác thảo ra cái report, viết ra một cái bản tường trình những cái vấn đề đấy nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thì thường ấy nó sẽ mất tầm vài tháng, nhưng mà vài tháng thì là nó đã khá nhanh rồi thưa quý vị. Trong trường hợp này ấy, khi có luật sư mình ấy, thì họ sẽ giúp đỡ quý vị là review lại những cái giấy tờ, viết ra một cái bản thảo một cách mà nó cụ thể nhất từ A đến Z. Và bên hãng luật cũng có làm việc với những bác sĩ, những cái chuyên gia mà họ lâu đời mấy chục năm trong ngành y tế, thì họ cũng sẽ là những người mà ngồi lại để mà phác thảo ra cái bản nó cụ thể để đưa lên tòa trong một cái vụ kiện. Thì xin nhắc lại là thường là mất khoảng vài tháng thưa quý vị. Rồi,
Và đây cũng là 1 giờ rồi, cũng là hết thời lượng của chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị nào có những câu hỏi, có những thắc mắc về vấn đề ngược đãi trong nhà dưỡng lão hay những cái vấn đề pháp lý mà quý vị đang gặp phải thì xin hãy liên lạc trực tiếp cho anh Quý Ngọc, đại diện của hãng luật sư AGRUSS Law Firm, qua số điện thoại của anh là 773 906 9999. Xin nhắc lại số điện thoại của anh Quý Ngọc là 773 906 9999. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo của đài vào tuần thứ Tư tuần sau. Thanks all for joining today. Thank you for Thanks having for us. having us.